03 responding to 1070. Let's go number 3, 4, 5, and 6. Okay, we will respond in CI. Let's go 1 and 2, cordon the area. Let's go 5 and 6. Check, find surface victim. Let's go, move. Ato mo nakadamog na ako, makalakaw, palihog ko. Doon mo mari, sugatong na ako sa tunga. Katong mga makalakaw, doon mo na ako. Sugatong na ako sa tunga. Doon mo. And the medical team, together with the medical team of the Bureau of Fire Protection. Nakita na po sa tumahan na rin, tagging, NCI tagging, so pag-segregate na ito ang municipal priority. You have the green, red, and black. Together also we have atong volunteers from Special Assistance for Fire and Rescue Incorporated. Sila masipagpakpak. To our men and women on the field, daghan kayong salamat. At least ako, nagtanaw ninyo, safe ang akong paminaw that I believe that now we are never ready. Pero sa akong nakita, what we have, what we now have, an asset that could engage, no, any scenario, any disaster scenario. Hoping lang that kita sa public, all we can do is prevent. Pero kaning atong pag-prevent, there are situations na di ka nato ma-prevent. At least, the men and women, namely, the armed office, sa atong fire department, sa atong volunteer, sa atong coast guard, sa atong PNP, sa atong traffic, sa atong medical, usap, daghan kaayong salamat ninyo.